HAFIZ TV, unique every day. Yau dai 5 ga watan shekara 2024 na watan Disamba inda NDC suka fito suka yi final rally din su wato gamshakin zabe kenan ga baki daya inda shi tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya ƙara fitowa ya nuna kudiransa na taimakon yan uwa musulmai ta hanyar rage kudin haji kenan kuma da ƙarin hutu kenan lokacin sallah karama. Za mu ji ƙarin haske daga bakin shi game da abin da yake da shi. Iyaye na maza da mata ina gaida ku duka. Ranar Asabar za mu jefa kuriya. Ku yankuri don Allah. Ku tuna wahalan da mun bi cikin sakarunga a cikin Ghana da Baumiya da Kufuado ke duban Ghana. Idan za mu jefa kuriya, mu tuna wahalan da mun yi, mu tuna nyuwan da ya ji mu. Sai mu je mu jefa kuriyarmu mu ba NDC yanda ake ce cikin wakan nan sun yi me sun yi failing don su yi me su zo su kwashe kayansu a ce sai on ma faili on bai su sa mu nyoma. Kowa ya sani a lokacin NDC musulmai da zongoni muna samu cin gaba. Don shi mu duka za mu jefa kuriyarmu mu ba NDC saboda NDC ta zo ta rage kudin haji mu duka mu samu mu je Maka mu je mu yi sallah. Ezu yau idan za ka haji kudin da ana karban ya zama $4,550. NDC ya zo za mu yanka $1,000 mu yare mu yi shi $3,500 yanda da ike lokacin NDC. Minyano ene sekta modika so komeka omojinu sika $4,500 ayebe $75,000 na dollars encourse Sidi mom na apija enti yedie nyame adum minim so be adum so NDC ba sa sika na omoje for Maka do yebete aba from yebe $1,000 efiso na asamba $3,500 send a near abra NDC wo eza dan waye na iyaye na maza da mata za mu kara muku holiday guda akan Idul Fitr holiday na saboda waransu na kwance su yi sallah yau sai waransu su yi sallah gobe amma holiday na guda kada ne don shi za mu kara guda saboda an yi sallah yau a samu ranar futawa an yi sallah gobe a samu ranar futawa. Sunana Ismaila Oroyali ni ne da regional zongo caucus coordinator na jam'iyyar NDC na Accra Nanga National Democratic Congress, that's NDC, ni ne regional zongo caucus coordinator su na Greater Accra. So ga shi dai yau mun zo final rally kenan na kammala yakin neman zaɓe kenan na gabaki ɗaya ƙasar Ghana. Na ji labarin kun je tolls da yawa, kun je kun convince ɗan mutane kuna neman sa'ansu wurin su mara muku baya. Kuna ganin wannan za ku samu nasara cikin wannan zaɓe da za a yi? Insha Allah, mutu yi nasara. Allah ya tuba mu nasara. Kinga nasaran ga mun same shi 2020 ne. Amma akwai wani lokaci zaka samu wani abu alheri amma shi Allah ya delay alheri na fa saboda wadansu abubuwa at the right time shi Allah ya baka to insha Allah wanga mulkin ga at the right time Allah zai ba mu lokacin da Allah shi ke so zai ba mu
ya tushi muna shirye-shirye 2020 insha Allah ranar asabar da ke zuwan ga Ghanaians da kowa majority of Ghanaians da ikon Allah za su doki mulkin ga su sa annun Allah ya yada. So na ji kun yi magana cewa za ku rage kuɗin haji, za kuma ku ƙara hutu kenan na wato holiday kenan na Eid kenan. So ya kuke ganin za ku taimaka wurin rage kuɗin haji nan, duk da cewa mun ga economy din ya lalace, tattalin arzikin ƙasa kenan ya lalace, ya bari jama'a suna dan neman su karyata magana, suna duba ya za ku yi ku wannan magance wannan rage kuɗin wannan na zuwa haji kenan. Ya yana min SLC John Dramani ya taba yi a lokacinsa da haji ke 14,000 za kara shi ya ce ma haji board chama wannan lokaci suka je suka gan Dr. Nasiru shine Bank of Ghana governor at that time, ya mai magana kamar ya duba yan wadanda za su haji na dollars a duba a ba su good rates. Akwai anya dewa Ghana kamar yanda shugaban kasan yanzu lokacin da ya kamfe wai ya tisika su nasu ekomdiye ba miki kariya. Ghana akwai kudi, akwai masu anya dewa da za bi aka kakato na su revenue da ku ya kara muna kan haji shi ka cut muna cost na. Kuma dollar is controlled by the government, by the central government ko ba ka ba. Sai sa central government ya zama da shi da SSC da su duba ya za su yi rating na hinga ma even ya kapin shi ma $2,000 na ga an yayi mai kuma reduce zo kasa. It's about government and it's about technocrats. The people are there to do the work. So inshallah ni na da shi kaman ba ya yi ma mafi da wannan domin ya taba yi. To yanzu Alhaji ya kake ganin da how many votes kake ganin za ku ci wannan zabe kenan? Ina ga yan global su Musa Dankwa sun project mu to 51.1%. Na yarda da maganarsu, amma ni ma na duba ina ga muna ta 54.5% za mu samu wanga election. Domin kin ga election ga it's not about MPP and NDC. It's about MPP and Ghanaians. Amma Ghanaians na za su use ladder NDC ne su fight MPP. Akin fahimta domin ba wani ladder da ke da karfi da kan na NDC. Yasa za su sai kan mimbarin mu sai su fada da MPP. Amma su da MPP za su yi fada. Sai sa kuma in gari ko ya kake baka kai mutanen gari yawa. Ko ya party kake ko ya soja yake duba Ghana, the whole population Ghana muna cikin kamar 40 million ko baka ba. So all police that can recruit, they are less than 40,000. Keep for inside. Sannan soldier kuma they are less than 13,000. So will you tell me that a soldier the police can combine the population Ghana, the rest of we Ghanaians? Mudokesi kama both MPP, the soldier, the police in Duka, the MPP mubasi suduka 6 million. Certain population now, can they fight them? But we fiscal fight ba wala ba ayi gaskiya. In gari ya zabura ma wallahi ba ke ba. To in MPP suka yi wasa, in da suka wasa kamar za su murta annu NDC suka bi wanga mulki su da jimensa. To garin ba samu shi sauki. Isa the best thing ne mu yan NDC muna so peace. Ghanaians ko na neman peace. Aka kuma ke ba MPP an kuri su masu kawo muna peace. Jimensa she should do the needful. Duk wanda win da ba mishi. Kuma na win na gaskiya. NDC mu ba mu so asata ba mu. Aka mu kuma ba mu so asata mu. Isa shama Allah Saturday da ke zuwan ga by Sunday marance NDC and declare as the winners of this election. Allah ya da. To ana muka kawo ƙarshen babban taron kenan na final rally na NDC kenan wanda ya faru a nan Zura Park nan Madina kenan, inda muka ji shi tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya fito ya zayyana ƙudiransa na ƙara hutu kenan ga 'yan uwa musulmai kuma da rage kuɗin haji idan aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa. Ne ce taku Hauwa Yunus Muhammad take kawo muku rahoto daga nan Madina Zura Park. Ku ci gaba da kallon HAFIZ TV, za ku iya bibiyan mu akan shafukan sada zumuntan mu na Facebook at HAFIZ TV, YouTube kuma at HAFIZ TV, da kuma gidan yanar gizon mu at www.hafiztv.com.
HAFIZ TV, unique every day.